எல்லாம் கேக்குதா ப்ரோ? ஹலோ ப்ரோ, எல்லாம் கேக்குதா? மக்களே எல்லாம் கேக்குதா? சாலா வச்சு ரேங்க் புஷ் தம்ப்நெயில் வை. ஹலோ ப்ரோ, கேக்குதா? கேம் சவுண்ட் எல்லாம் கேக்குதா ப்ரோ? கேம் சவுண்ட் கேக்குதா தலைவா? Played out towards the right wing. Costa Curta kept his eye on it and he's there. கேம் சவுண்ட் கேக்குதா ப்ரோ? 26th of ஓகே May பைச்சு, கேம் சவுண்ட் வாய்ஸ்லாம் கிளியரா கேக்குதா பைச்சு? And one of the most famous of all famous comebacks in football, and this man was its catalyst. Well, come to think of it, Peter, he has a fair share of famous comebacks over his career, but if you think context, this... Bebeto! Oh, bro, okay, BC. Brilliant! எல்லாம் ஓகேல? எல்லாம் ஓகேல? ஓகே பிசி, கேக்குது ப்ரோ. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ்னா எதுவும் இல்லல தலைவா? பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் He just absolutely பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ்னா எதுவும் இல்ல தலைவா? பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ்னா எதுவும் இல்லல? ஷோபா கிளியர். ஓகே ப்ரோ, இப்பதான் ப்ரோ கொஞ்சம் உயிர் வருது. நோ ஓகே ப்ரோ, பர்ஃபெக்ட் ப்ரோ தலைவா. இப்போ ஓகே ப்ரோ, எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஆப் இப்பெல்லாம் பர்ஃபெக்ட் தலைவா. இப்பெல்லாம் பர்ஃபெக்ட் ப்ரோ, கரெக்டா இருக்கு. பெஸ்டமிலன் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம் தலைவா, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் தலைவா. புருஷம் ஆப் சிக்கன் குடுத்துச்சு தலைவா. ப்ரோ நியூ சப்ஸ்கிரைபர் வருஷமாட்டே ஆப் ரொம்ப சிக்கன் குடுத்துச்சு தலைவா. வேற ஆப் ஒரு 10-15 ஆப்பை பார்த்துட்டு ரெஃபர் பண்ணி இன்னொரு ஆப்பை கண்டுபிடிச்சி, அது இல்லாம யூடியூப் மானிட்டைசேஷன் இப்போ வர கொஞ்சம் உழப்பலாகி வேற ஒரு பெரிய யூடியூப் சேனல் கிட்ட அந்த இதை கொடுத்து பண்ணியிருக்கேன் இப்போதைக்கு. வாய்ஸ் நல்லா இருக்கு, பேக்ரவுண்டும் கேக்குது, பிஜிஎம்மும் கேக்குது. ஓகே, மஜா தலைவா. ஓபி போல்தே பாய்ஸ், பர்ஃபெக்ட் ப்ரோ. இத வந்து ஸ்டார்டிங்ல நான் கரெக்டா பண்ணிருக்கணும். இப்ப பண்ணி எவ்வளவு பெரிய ப்ராப்ளம் பாரு ப்ரோ. லைவ கட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போடுற மாதிரி ஆயிடுச்சு ப்ரோ. ஹைட் ஸ்கிரீன் அண்ட் செக் டிஎம் மச்சி. அதுதான் மச்சி, தமிழ்ல நம்ம லைவ் முடிச்சுட்டு அதை நான் இது எடிட் பண்ணிக்கிட்டா, லைவ் முடிச்சுட்டு கஸ்டம் பண்ணிக்கிட்டா தமிழ்ல. ஓகே ப்ளே. என்ன ப்ரோ, இந்த மேட்ச் வினிய படிக்க போட்டாங்க. ஓகே ப்ளே. இப்போ நல்லா இருக்கு எல்லாம் பிசி. சரி மச்சி, இப்போ நீ ஆள்தான் மச்சி, அவ்வளவுதான் மாமே. ஓடு தகிட்டு வச்சுக்கோங்க. பாக்ஸ் கமான் மக்களே, எல்லாம் லைக்கா போட்டு பாருங்க ப்ரோ. எல்லாம் கிளியர், நீ ஏறியாட்டி கபிலா அவ்வளவுதான். பட் ஆல்ரெடி பார்த்து இந்த வியூவர்ஸ் எல்லாம் போயிட்டாங்க, அதுதான் இன்னொரு காண்டாது. இது மாதிரி பண்ணா எனக்கே இரிட்டேட் ஆகும் ப்ரோ. ஏன்னா வந்து எல்லாம் கரெக்டா போயிட்டு இருக்கு, லைவை கட் பண்ணி போறது, பேக்ரவுண்ட்ல நாய்ஸ் இருக்கிறது, ஆஸ் எனக்கு வியூவரா எனக்கே டென்ஷன் ஆகும். தம்பி அந்த லைக்கை தட்டி விடுப்பா. லெட்ஸ் கோ ஃபார் தேர்ட் ஸ்ட்ரீம் குவாலிட்டி நைஸ். ரொம்ப நன்றி தலைவா. இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு பஃபர் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன். இன்னொரு ப்ரோ ரெடி பண்ணணும். நானே ஒரு போன் மட்டும் ரெடி பண்ணனா பர்ஃபெக்ட்டா ஆயிடும் ப்ரோ. Two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now. Share the link in WhatsApp group. Well, we're on the way. The match வினிய வேற படுக போட்டாங்க. போதுன்னு தெரியல. Well stopped.
Well, here's the audaciously talented Jack Wilshere, Jim. Now, here's a guy with exceptional ability. And heart. என்ன bro சம்பந்தமே இல்லாம போட்டான். For that great spirit he has. Yeah, he doesn't shy away from the gritty stuff, the nuts and bolts. That's right. There's a definite streak of iron running through this guy. And it's Modric. Rodri. And it's Modric. And this is Mohamed. It's Salah! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And he whips it in. Last-ditch defending, but that'll do. Wilshere. Now it's Bellingham. And this is Torres. Hazard. Hazard! Yo, என்னையா கோல் இது? He scored! EFOOTBALL show boat. Hello brother. Hi bro. வணக்கம் bro. Welcome to stream Taliva. That's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? So a breakthrough already. Mini Moratu push bro. அதுதான் Taliva. thumbnail மாத்தணும் bro. Torres! Great build up. It all deserved a better ending. Oh, it's very good running that. You're always going to have chances with that kind of movement. And this is Torres. Torres! BC your voice little loud. Fernando Torres really must be thinking ரொம்ப what to do to score. கொஞ்சம் அதிகமா கேக்குதுன்னு சொல்றீங்களா இல்ல நான் அதிகமா கேட்க மாட்டேங்குதுன்னு சொல்றியா? Oh, smashing header. Oh, nearly, but nearly is nothing. Well, there wasn't too much wrong. Disco card எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கு Taliva. Disco card good. I would. Madrid are seeing plenty of the ball. கொஞ்சம் கம்மி பண்ணு. Now it's Cristiano Ronaldo. And he's lost his man here. Shapes to shoot. Voice little loud. And the lead lost. No. இரு bro. இதெல்லாம் தான் கம்மி பண்ணனும். ஓகேவா அப்போ? Yeah, and analysis of the goal should take a back seat to the importance of a committed reaction. This is wonderful to watch. இப்போ ஓகேவா bro? There was no getting to that. No getting to it at all. Expertly done. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Madrid சவுண்டா மாத்த போறனா இந்த கேம் அப்படியே நிக்கும் போல bro. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square. MK bro இல்ல ஓவர்லே மட்டும் எப்படி செட் பண்ணனும் தெரியல bro. With such a response. வசீம் சுல்தான் வணக்கம் மச்சி. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் மச்சி. A lot of space here, a real opportunity. And this is Ronaldo. And this is Bebeto. Chance for a shot. Shit bro. Oh, he's managed to get it all wrong. Device na Samsung Galaxy S23 யூஸ் பண்ற மச்சி. Shoulder of the last defender. Stay on side. Mbappe! He's missed, but not by that far. Yeah, he made. நண்பர்களே யாரா ஃபோன் வாங்க போறீங்கன்னா பிக் பில்லியன் டேஸ்ல பயங்கரமான ஆஃபர்னா போட்டுருக்காயா. வெயிட் பண்ணி பொறுமையா தட்டி தூக்குங்க. நிறைய பேர் ஃபோன் வாங்குறதுக்கு ரெடியா இருப்பீங்க தெரிஞ்சு. பயங்கரமான டீல்னா போயிட்டு இருக்கு. No, that's been intercepted. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Messi. Oh, that's well spotted. And that's the end of that. It all started well enough. Chooses to go back. Mbappe! Now, who's going to be first to this? Oh, he's been caught on it here. Voice little lower பண்ணி BC. You are shouting. இதோ பண்றேன் bro. அந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு பண்றேன் தலைவா. அது அப்படியே ஸ்டக் ஆயிடுது bro. நான் சவுண்ட் இது பண்ணா. ஒரே நிமிஷம் ஆஃப் டைம்ல பண்றேன். Palmeiras have reclaimed it. Game sound okay la? And we've reached half time. Game sound na okay la? Either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves. Colleague from Kerala. ரொம்ப thanks மோனே. கேரளால இருந்து உங்க சப்போர்ட் பண்றீங்க. ரொம்ப நன்றி bro. Oh, what a half of football. It's 1-1, but it could easily. Okay la. இப்போ okay la bro. கொஞ்சம் பாத்து சொல்லுங்க ஓகேவா. Be 3-3 or more. Breakneck speed brilliance. இப்போ ஓகேவா bro என் வாய்ஸ் ஓகேவா bro? And it's a finely balanced game. 1-1 the score. bro அந்த ஆப் நல்லா தான் தலைவா இருக்கு. பட் இன்னொரு ஃபோன் இருந்தா எனக்கு chat படிக்கிறதுனா இன்னும் செமையா இருந்திருக்கும்.
Okay. There's the whistle then to start the second half. Nesta. Modric. Ball played for Nesta. Rodri. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Mbappe! And a chance! He has done it! They've done it! It Come was on, மக்களே coming! எல்லாம் லைக்கா போட்டு They had பார்க்கலாம் மக்களே. their 16 reward! பேர் பாக்குறீங்களா? லைக்கா போட்டு பார்க்கலாம் bro. No space, டிஸ்கார்ட் இல்ல no தலைவா இது. problem. அது You பேர் என்ன? just cannot stop him. CameraFiன்னு Such ஒரு a ஆப் தலைவா. well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. டேய் நான் அவனுக்கு போடவே இல்லடா. Madrid go into the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. It was in Now all roughly. they need is to try and maintain it. Costa Curta. Palmeiras are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've Wow, changed their sama shape, ball ஏன் போட்டுதான். certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter shit, attack, and bro. that seems to be the plan. Cafu promptly onto that, and that is that. Wilshere. Roberto Carlos. இதோ வரேன் bro, சாட்டுக்கு வரேன் தலைவா. Palmeiras looking to pass their way through. Looking to play him in. Baresi spots it and intercepts. ரீசன் கார்டு எப்படி தருவாங்க தலைவா? அது வந்து 5 லட்சத்துல இருந்து 10 லட்சம் ரேங்கிங் குள்ள வரணும் தலைவா. அதே தான் ஆஸ் யூசுவல் 10 lakh ரேங்க்ஸ் குள்ள வரணும். லாஸ்ட் சீசன் மாதிரி 10 lakhs ரேங்க் குள்ள வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும். Roberto Carlos. CameraFi ஆமா ப்ரோ. இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ப்ரோ. இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் உங்க டீமுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் ப்ரோ நீங்க செட் பண்ணணும். நீங்க என்ன ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்றீங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் ப்ரோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மாறும். And it's Messi. Now it's Hazard. And this is Raul. Chance! ரீபவுண்ட் ஆயே கோல் அடிக்கிறான் ப்ரோ அந்த பொறம்போக்கு. Really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. It's Raul! Bro! என்ன ப்ரோ இது? ப்ரோ. Sumptuous finish. ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது? என்ன ஸ்டன்னிங் உர்றா அங்க இருந்து கோல் போகுது. என்ன தலைவா இது? What a match we have. Yeah, and it's very much deserved in the circumstances. Bro. Unexpected bro adana. Maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. BC only day live stream. ஆஹா போட்டுடலாம் தலைவா. இதுல நம்ம பிசி லேப் ஆர் பிசி வாங்கிட்டோம்னா போடலாம். குவாலிட்டி பெட்டர் தென் பிரிசம் மச்சி. அப்படியா? எஸ் 720p 60 fps. ஆனா 30 fps தான் ப்ரோ போட்டுட்டு இருக்கேன். ராவல் இஸ் வீக் ஃபுட். 10 lakhs லாஸ்ட் சீசன் இஸ்கோ 1 lakh குள்ள ரேங்கிங் இருக்கணும். இல்ல ப்ரோ 10 லட்சம் தான் ப்ரோ. 1 lakh இல்ல ப்ரோ 10 lakh. அது நல்லா பாருங்க. 1 lakh கிடையாது 10 lakh லாஸ்ட் சீசன். Both sides then taking this chance to turn to their benches. Quite a thriller this one's been. Oh, what has happened here? Coming on the field, number 15, Pedri, number 17, Kubo. That is good alertness. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Cantona on a charge down the left. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And it's Pedri. That is a great pick out.
He's having a shot. Bro, enna bro match இது bro, enna bro match And இது. that may just do it. Acceleration burst kubu bro. It is a good finish. The odds were against யா him. bro, Little இதுக்கு matter. மேல எப்படி Well, bro he had to விளையாடுறது? deal with an வெறுப்பாது awful தலைவா lot of எனக்கு. unwanted attention, but his tenacity won the day. சப்ஸ்டியூஷன் கூட மாத்த முடியாது. எனக்கு அப்பயே தெரியும் ப்ரோ, என் டீமோட மெயின் பிளேயரே வினி தான் தலைவா. வினியை தூக்கி உட்கார வச்சும் போதே எனக்கு தெரியும் ப்ரோ. கண்டிப்பா அந்த மாதிரி ஏதாவது நடக்கும், கண்டிப்பா அந்த மாதிரி நடக்கும் எனக்கு தெரியும் எனக்கு. Having turned the game on its head, now can they hold out? Well, the last moments now, Peter, are going to be very frantic. There's still time for a twist or two yet. ஏய் போங்கடா, என்னடா அளவு மேட்ச் இது சத்தியமா டென்ஷன் ஆகுது. I saw the devil. Okay bro. Devila. Your reflections then, Jim. Well, obviously they'll be தெரியாது disappointed with bro, the loss, இது நான் எப்படி bro? you know, they'll be back on the training ground working through their problems that will undoubtedly have been highlighted. Bro, இந்த மாதிரி தண்டபி பிளேயர்ஸ் கிட்ட தான் bro தோக்கறனே நானே. வெறுப்பாதுடா சி. ப்ரோ நல்ல பிளேயர் கூட கிடையாது ப்ரோ, இந்த மாதிரி பிளேயர் கிட்ட தான் ப்ரோ இந்த வைத்தறிச்சலா இருக்கு ப்ரோ. டாப் ரேங்க் பிளேயர்ஸ் கிட்ட கூட ஜெயிக்கிறேன் தலைவா, இந்த மாதிரி அடுத்த பிளேயர்ஸ் கிட்ட தான் ப்ரோ தோக்கறனே நானு. அச்சா 2 கோல ரீபவுண்ட் அச்சான் ப்ரோ. அக்கவுண்ட் ரிவ்யூ வென் நாளைக்கு ப்ரோ, நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன் லைவ்ல பண்ணிடலாம் ப்ரோ. இந்த ஒரு சேனல்ல இல்ல ப்ரோ கிங்டம். ஆஹா இருக்கு, இப்போலாம் டிவிஷன் ப்ளே பண்றது கடுப்பா இருக்கு. நான் ப்ரோ பண்றது காண்டாது ப்ரோ. 10 லாஸ்ட்ல டிவிஷன் 1 அடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இப்போ என்னன்னா நான் ப்ரோ 15 லாஸ்ட் கிட்ட போகுது ப்ரோ. வைத்தறிச்சலா இது ப்ரோ, தேவையில்லாம தோத்துட்டு இருக்கேன் ப்ரோ எல்லா மேட்ச். லாஸ்ட் வர மேட்சே கிடையாது ப்ரோ, வின்னிங் மேட்ச் 80th மினிட்ல ஒரு கோல் அடிக்கிறான், 90+ மினிட்ல அது எப்படி கோல் போகுதுன்னே புரியல எனக்கு. வேன் பால்டன் இத்தனைங்க 93 நினைக்கிறேன் ஸ்பீடு. அதனாலதான் லாஸ்ட் மினிட்ல வேன் பால்டன் சலிபா மாத்திரா, 2 சென்டர் பேக்குமே 90+ ஸ்பீடு. கிராஸ் பேமர் ப்ரோ, கிராஸ் பேமர் தாயோலி ப்ரோ. வாயில அசிங்கமா வருது ப்ரோ அந்த மாதிரி ஆளுங்களை பார்த்தாலே. ஜூடு சேனல்ல ஆடு வரும்னு சொன்ன என்னாச்சு பிசி பிரசாந்த்? அதுவே இப்ப ஆடிக்கே ஒரு முற்றுப்புள்ளி ஆயிடுமா, நம்ம சேனலுக்கே ஒரு முற்றுப்புள்ளி ஆயிடுமான்ற நிலைமையில இருக்கு தலைவா. நான் இன்னும் 2 டேஸ்ல அப்டேட் பண்றேன் ப்ரோ. இதே சேனல்ல நம்ம ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவோமா, இல்ல அந்த சேனல்ல கை விட்டுட்டு புது சேனல்ல ஸ்ட்ரீம் பண்ண போயிடுவோமா, அத பத்தி தனி வீடியோ ஒன்னு போடுற மச்சி. இதே சேனல்ல இருப்போனா ஒன்னும் இருக்காது, தினமும் ஆஸ் யூசுவல் லைவ் வந்துட்டே இருக்கும். வேற சேனல் நம்ம புது சேனல் கிரியேட் பண்ற மாதிரினா நான் அதையும் அப்டேட் பண்றேன். And we're underway. நான் சொல்றேன் மச்சி, நான் இன்னும் 2 டேஸ்ல அப்டேட் பண்றேன். And the return pass. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Isco. He's the one with the magic feet, Peter. He's the kind of player who can change a game with a single touch, unlocking a defense or creating space to get a shot away. 4-2-2 try பண்ணு தலைவா. He's been tasked with being the creator in chief here, and you can see him picking out runners and setting up people in that final third. Well, chance! Ronaldo is flagged offside. LBC best இல்ல எந்த தினம் ப்ரோ? ஆனா இன்னைக்கு சொன்ன டிவிஷன் 2 பிளேயருக்கு அது சொம்புன்னு இல்ல ப்ரோ, லாஸ்ட் மினிட்ல நான் வாங்குற கோல் தான் ப்ரோ. அதனா சில்லி மிஸ்டேக் பண்ண கூடாது, அவ்வளவுதான். That's an imaginative pass. Madrid have it back and can go again. And this is Ronaldo. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other.
And here's Cristiano Ronaldo. எப்பறா டிடி போட்டு வாங்குறான்? Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Now it's Bale. Modric goes sliding in. Truthfully, it was hard to see any better outcome there. டைட் மார்க் பண்ணிக்கிறான் bro வேண்டைக்கு. Rodri. டைட் மார்க். And that's been intercepted. That was well played, well stopped. ஏய் எப்பறா? Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Now that looks a decent ball. And this is Isco. Not நீ pretty, but கோலர் கிட்டனா ஒரு பால் போகாது ஆனா பாரு இப்போ. Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. Now it's Isco. Cross flung in, terrific header. நம்ம பால் சீரி பாய் சிங்கா மாதிரி பண்ணுவான் bro. Oh, once he made the save, it didn't better take namba the keeper 1.8k long to start subscribers is barking not at his defense. DCBC. Bro அது எனக்கு தான் bro எனக்கு மட்டும் ஆசையா தான் bro. மானிடைசேஷன் ஆவலனா அடுத்து இந்த சேனல்ல நம்ம ஸ்ட்ரீம் போடுறது பிரயோஜனமே இல்லையே bro. அது இது இன்னும் 2 நாள் டைம் இருக்கு தலைவா. இன்னும் அது எதுமே நான் டிசைட் பண்ணல. 2 days டைம் இருக்கு. Costa Curta spots it and intercepts. And here's Vinicius Junior. Oh, now here's an interesting matchup. Nice bit of trickery. Vinicius Junior delivered in. No messing about, just bludgeoned away. டிஃபென்ஸ் ரொம்ப கீழ ஏத்தி விளையாடுறான்ப்பா. மேல ஏறிய மாட்டானுங்க. Mbappe. Madrid கொஞ்சம் நேக்கா தான் ஹேண்டில் பண்ணனும். Ah, looks a smashing ball. Big chance. Hi bro, Samuel bro. வணக்கம் மச்சி. Welcome to stream Samuel bro. வணக்கம் Samuel bro. எல்லாரும் லைக் போட்டு பாருங்க மக்களே. The one place the keeper couldn't reach. That's expertly finished and he's done that so often. ஐயோ, spammer. Madrid have taken the lead. Gaming with the Black Clover. வணக்கம் மச்சி. Welcome to stream மச்சி. That's what he's paid to do. There will be 1 minute added time. Rodri. Now Costa Curta. இதேதான் bro நான் அன்னைக்கு சொன்னேன் டிவிஷன் 2 பிளேயர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் ரொம்ப அடிக்குறாங்கன்னு. Just a one goal in. 1 or 2 times think பண்ணு BC you try. என்ன bro லைவ் full screenல இல்ல? Well, I'm a little bit worried for them and the way they in transitions, Peter. Live full screen la illaya? So they might be only one down, but they can't afford to have any more sloppy moments. Concede another and we know it's an awful long way back. Madrid are 1-0 up at half-time and it's all to play for. And hostilities have resumed at the start of the second half. Madrid carrying a 1-goal lead. And here's Mohamed Salah. ஏய் இவன் ஏன்டா வாண்டடா வந்து வாள வாங்குறான்? Put paid to that and it's Salah. Madrid do seem to have a very clear game plan here, Jim. Yeah, they're set up to play those long balls from deep, Peter. The front men have certainly been busy making the runs beyond that defence. Well, it's a tried and tested formula, okay, but very demanding too. Well, you need to work extremely hard and you need to get the passing right as well, of course. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. They just simply want to engage the counter-attack. He's found a way through. Pressure system player bro இவனுங்க. Pressure system வெச்சு வந்தாலே full height தான். நீங்கட்டா நான் ஈஸியா பால் வாங்கிட்டு போலாம். அஜா bro, Samuel bro சேர்த்து வை Samuel. கார்தா நல்ல பேக் வரட்டும் எடுக்கலாம். சேர்த்து வை நல்லா சேர்த்து வை காயின சேர்த்து வை. Your impression so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that நானே இதுக்கு மேல பேக் ஓபனிங் அது பண்ண மாட்டேன் bro. நல்லா சேர்த்து வச்சு just Cristiano Ronaldo. நல்லா சேர்த்து வச்சு எனக்கு தேவையான பிளேயருக்கு மட்டும் தான் எடுத்து போவேன். ரூம் டு ஃபில் பிட் நண்பா. என்ன பண்ண பிசியா? And things are looking pretty good for them now. நாதியா எங்க பார்த்தாலும் பிசியா தான் இருக்கு புரியல. Of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognize the quality there. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good.
Madrid are... Oh, smashing header! ஹாய் ப்ரோ அழகே, வணக்கம் அழகே, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் அழகே. நீ நடந்தால் நடை அழகே, அழகே நீ சிரித்தால் சிரிப்பழகே. Half an hour gone in the second half. வணக்கம் அழகே. And that could set him on his way. Otto puts the ball in. Last ditch defending, but that'll do. There's the header! அறாய்வன். And that's a real chance missed. It's a good effort and you can sense that sing bro. என்னோட திறமைய நீ இது பண்ற bro. ரோலெக்ஸ். என் சிங்கிங் இத நீ இது பண்ற. In by Vinicius. He gets big. Just cruising. ரொனால்டோ என்ன bro எல்லா மேட்ச் ஆடி சொல்லிக்கிறான். bro don't add on marking skill or anchoring player க்கு நீ சொன்னது bro என்ன ரீசன் இருக்கும்? Pick that one out. ஒரே நிமிஷம் bro கமெண்ட் வரேன் திருப்பி. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defense let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. A case now of complete control. And that's been won straight back. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. 2 added minutes has been in. And he cuts out the supply. And he has been fouled there. Time added on will be 2 minutes. பண்றதே கிராஸ் பாமே. அப்பையும் தோக்குறான் பாத்தியா அவன் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருப்பான். Has it out wide and in space. So that's it. It is all. போர்ட் மெஷி நல்லா இருக்குமா bro? நல்லா இருக்குன்னு தான் bro சொல்றாங்க. கடைச்ச எல்லாரும் நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்றாங்க. இந்த சவுண்ட் கம்மனா சவுண்ட் கம்மியா மாட்டேங்குது. bro don't add and marking skill on anchorman player னு சொன்னீங்க bro. என்ன ரீசன் இருக்கும்? Voted man of the match and deservedly so. bro இத சொல்றீங்களா? பேர் என்னது? டீப் லைன்ல போடாதீங்கன்னு சொன்னேனே அதுக்கு சொல்றீங்களா bro? பிளேயரை டீப் லைன்ல போடாதீங்க அதுக்கு சொல்றீங்களா? கமான் மக்களே, லெட்ஸ் கோ ஃபார் 50 லைக்ஸ் மக்களே. நிறைய பேர் லைக்கே போடாம பாத்துட்டு இருக்கீங்க நண்பா. லைக்கே போட்டு பார்க்கலாம். 12 லாஸ் வாங்கிட்டேன். இதுக்கு மேல லாஸே வாங்க கூடாதுன்னு இருக்கேன். அப்படி சொன்னாதான் நான் லாஸே வாங்குறேன். மூடி நான் நல்ல கட்டாடுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஏய் சொல்றதுன்னு சொல்றாரு ப்ரோ. கொஸ்டினே புரியல ப்ரோ எனக்கு. இல்ல ப்ரோ ஐ எம் ஆஸ்கிங் திஸ் கொஸ்டின் ஃபார் ஏஐ. டோன்ட் ஆட் அன் மார்க்கிங் ஸ்கில் ஆன் ஆங்கர்மேன் பிளேயர்னு ஏஐ சொல்றது என்ன ப்ரோ? ஓ ஏஐ சொல்தா? இரு ப்ரோ நீ கேக்க கொஸ்டின் ஏஐ சொல்றதுனா புரியல ப்ரோ எனக்கு. நீ அந்த மேல மேட்சுக்கு முன்னாடி மேல காமிக்குமே அதுல சொல்றீங்களா? இந்த மாதிரி நீங்க எந்த ஸ்கில் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அவங்க ஏதாவது அட்வைஸ் ஏதாவது கொடுப்பாங்க மேல இந்த மேட்சுக்கு முன்னாடி நேரோ டிஃபென்ஸ் பாசிங் அது மாதிரி காமிக்குமே அதுல சொல்றியா? இல்ல எந்த ஏஐல சொல்லிச்சு? மேன் மார்க்கிங் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆங்கர் மேன்னு சொல்லுது ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ அது மேன் மார்க்கிங் எதுக்கு ஆங்கர் மேனுக்கு? அதுதான் போல. ஓ அதுதான் நினைக்கிறேன் மேன் மார்க்கிங். பிசி எனக்கு டிவிஷன் 5ல இருக்கு. போயிடலாம் மச்சே போயிடலாம். தட்டி தூக்கு மச்சே. ப்ரோ கமெண்ட்டை நான் இப்படியே படிக்கலாம் போல ப்ரோ. இது தெரியாம நான் இவ்வளவு நேரம் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. மேல இது வச்சுக்கலாம் ப்ரோ. இது உங்களுக்கு டிஸ்டர்பா இருக்கா ப்ரோ? இங்க மேல அந்த 17 எல்லாம் காமிக்கிறது உங்களுக்கு ஏதாவது டிஸ்டர்பா இருக்கா? ஏன்னா எனக்கு ஈஸியா இருக்கும் ப்ரோ இப்படி கமெண்ட்டை பாக்குறதுக்கு. யாரும் இல்லாம அப்பா நான் யூஸ் பண்ண பேக் ஓப்பனிங் 1800 காயின் சேர்த்து வச்சு ஸ்பின் பண்ணலாம். ஓகே தலைவா போட்டுடலாம் தலைவா. ஆப் நேம் CameraFi நினைக்கிறேன் தலைவா. ப்ரோ மேல அந்த 17 காமிக்கிறதுல வியூவர்ஸ் எல்லாம் அந்த கணக்கு அது யாருக்காவது டிஸ்டர்பிங்கா இருக்கா அந்த மாதிரி இருக்கிறது? ஏன்னா இப்படி இருந்தா சாட் எனக்கு படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு. ப்ரோ நெஸ்டா எப்படி ஆடுறான்? தரம் ப்ரோ நெஸ்டா சூப்பரா ஆடுறான்.
இன்னும் கொஞ்சம் டாப்ல வை. இதுக்கு மேல டாப் இல்லையே ப்ரோ. இதான் டாப். இல்ல இப்படிதான் ஓரமா வைக்கணும் நானு. இல்ல இப்படி ஓரமா வைக்கணும். இல்ல ஆப்பே தூக்கணும். நியூ மேனேஜர் குட். நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. நல்லா இருக்கான் ப்ரோ. வாங்கலாம் ப்ரோ. வர்த்து தான் தலைவா. கமான் மக்களே, எல்லாம் லைக்கா போட்டு பார்க்கலாம் மக்களே. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 50 லைக்ஸ் மக்களே. மேன் மார்க்கிங் ஆங்கரி மேனுக்கு போடலாம். பொசிஷன் லூஸ் ஆகும்னு சாட் ஜிபிடி சொல்லுது ப்ரோ. அதான் சொன்னேன். ஆமாம் ப்ரோ. மேன் மார்க்கிங் எதுக்கு தலைவா? ஆங்கர் மேனுக்கு. ஆங்கர் மேன் ஆல்ரெடி கீழே தான் இருப்பான். அவனை மார்க் பண்ணி என்ன பண்ண போற? அவனை வச்சு மேன் மார்க் பண்ணி மேன் எனக்கு தெரிஞ்ச ஆங்கர் மேன் ரோலே எப்படி இருக்கும்னா ஒரு 5th டிஃபென்ஸ் மாதிரி தான் ப்ரோ அவனோட ரோலே. Well, Peter, it's easy to heap praise ஆனா on மோஸ்டா players மேலே that வர play மாட்டான். further up கீழே the தான் field, இருப்பான். but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated as players come, and his role covers everything from reclaiming the ball to, well, pretty much everything else. Only a man of his caliber and cleverness can do that. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. And here's Vinicius Junior. Cristiano Ronaldo. Vinicius Junior really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Bro, enna bro இது? Bro, அப்படி ஒரு ஆப் இல்ல பிசி. CameraFi பிரசாந்த் bro. Worthy of universal appreciation. Even the opposing fans. Nah bro, Neymar இழுத்துனே போனா கோல் அடிச்சான். And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. Rijkaard. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. எப்பறா ஏர் பால்ல போது கீழ வரான் கால்ல வாங்கின போது. Conte. And it's Cruyff. Cruyff ploughing through the middle. And that's gone loose. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Bro, very cuts out the supply. Madrid do seem to have a very clear game plan here, Jim. Yeah, they're set up to play those long balls from deep, Peter. The front men. He's had a shot! I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper's very relieved. Navarro. It's a good spell of possession, this. Neymar. He's gone for goal! Bro, enna bro இது? Screamer! நானும் டிவிஷன் 5ல தான் bro. 1 match தான் player and lost 4-2. தெரியல பிசி. And they are soaring. Bro, என்ன bro அந்த நெய்மார் இப்படி ஆடுறான்? The odds were against him. Little matter. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. 3 டிஎம் போட்டு ஆடுறான் தலைவா. அதான் இந்த கீழ பாலே போக மாட்டேங்குது. அட்டாக் அவ்வளவு சீக்கிரம் போக முடியல. Substitution. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, this could be an indication that the team are setting themselves up for the counter-attack here, Peter, and he is very good at that type of thing. So that's 2 now without reply. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up.
Rodri did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Ate Vinod Paul. My favorite Neymar. And that'll be the last Rooney act of the first FTBL. half. Any opinion you'd like to express on the first half? Hi bro, I am a new subscriber. Friendly match la play பண்ணலாமா? ஆமா தலைவா, play பண்றது இல்ல தலைவா friendly matches. Sorry bro. Give me PES ID bro. மச்சி அவர் போட்டிருக்காரு போறா வினோத். ஓ அந்த ஐடி கேக்குறான் ப்ரோ அவன். இதா அவர்கிட்ட கேட்டு பாக்குறேன் நான். எனக்கு DM பண்ணு. நம்ம நண்பர் தான் ப்ரோ அவன். This is the card Leo yesterday Rolex. AD Sam bro, hi bro. வணக்கம் bro. And the second half gets underway. I think it'll be fascinating to see how they're Aziz, hi bro. வணக்கம் மச்சி. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Okay yeah bro. Okay மச்சி. Dixon. Now Saliba. Rijkaard. Passing is crisp and sharp. Not the most convincing of passes. Mbappe. Madrid looking to pass their way through. Now that's well seen too. And he shoots! ஏய் என்னடா கையில புடிக்குறான் பிலிட்ஸ. The assured keeper there. Mohamed Salah clearly thought he had the beating of the keeper. Salah வச்சு பிலிட்ஸ்க்கெல்லாம் போறது வேஸ்ட் போலியா bro இப்போ. They've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Mbappe. He could Mbappe! In he goes again. யாரியா கீப்பர் அவன் இப்படி பண்றான்? Just one goal in it now. Game on. என் தெரிஞ்சு ஆப்போனன்ட் நெட் விட்டுச்சா? Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. ஆப்போனன்ட் நெட் ப்ராப்ளம் வெளிய போறார். Struggled to cope with that, so top marks for him following up. I think it's really sharp play. It was well read and he was a little. Come on மக்களே, எல்லாம் லைக் போட்டு பாருங்க bro. Let's go for 30 likes மக்களே. லைக் करो மக்களே. அவன் பேச்சல மூச்சில எப்படியோ நல்லா ஆடுனாம்பா ஆப்போனன்ட். ஸ்பைடர்மேன் BC. The match ஜெயிச்சா டிவிஷன் 2. நியூ சலா இன்கமிங். ஐயா என்ன ப்ரோ சொல்ற? இன்ஸ்டாகிராம் ஃபுல்லா அந்த பாட்டை போட்டு விட்டு ராஜு ஹாய் ப்ரோ வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மாஃபியா Y1 ஸ்டாண்டர்ட் கார்டன் ஸ்குவாட் ஸ்கிரிப்ட் இன்கமிங். சும்மா அந்த ரேட்டிங்கை கொஞ்சம் கம்மியா காமிக்கிறதுக்காக ப்ரோ. லாங் பால் கவுண்டர் ஸ்பாம் பண்ணு ப்ரோ. அதெல்லாம் நம்மளுக்கு சரிப்பட்டு வராது தலைவா. எப்படி பிசி போட்டோ எடுக்கிறோம் செலிப்ரேஷன் பண்றது அது வந்து தெரியல தலைவா. அது வந்து நீ செலிப்ரேஷனே கொடுக்காம விட்டானா அவங்களே ஏதாவது பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் வரும். பிளேயர் செலிப்ரேஷன் கொடுக்குறல, இப்ப நீ கோல் அடிச்சோடனே செலிப்ரேஷன் கொடுக்காம அப்படியே விட்டுரு, அவனுங்களா ஒரு செலிப்ரேஷன் பண்ணுவானுங்க. அந்த செலிப்ரேஷன்ல தான் இது ஏதோ பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி பேர் என்னது, rating is low. So bring it on. Hype, expectation, rating emotion. is low. The game yet to kick off. Bro அது சும்மா ஒரு ஏதோ சொல்லானுங்க ப்ரோ. இந்த மாதிரி பிளேயர் ரேட்டிங் கம்மியா இருந்தா உங்க ஆப்போனன்ட் கொஞ்சம் இதுவா வருவானுங்க, ரேட்டிங் கம்மியா வருவானுங்க. பிளேயர் ரேட்டிங் உங்க ஸ்குவாட்ல ரொம்ப அதிகமா இருந்தா ஒன்லி டாப் அப் பிளேயர்ஸ் தான் வருவாங்க. அந்த மாதிரி ஒண்ணு நான் சும்மா வச்சிருக்கேன் தலைவா. எனக்கு அந்த இடத்துல வேற அந்த பிளேயரும் தேவைப்படல. So that's got things on the way. என் ஸ்குவாடுக்கு ஏத்த மாதிரி சப்ஸ்டிடியூஷன் கரெக்டா இருக்கு. சரி அந்த பிளேயரும் போட வேணாம், சும்மா அதை வச்சிருக்கேன் நான் ஒரு பிளேயர். Scholes. It's Scholes! And he looked every bit the assured keeper there. Scholes clearly thought he had the மூட நம்பிக்கை. அதேதான் நான் மெஸ்ஸி பாக்கே வாங்குது வேஸ்டா பிசி. There first.
எதுல ப்ரோ அம்பாசிடர் பேக்ல வாங்க போறியா? அம்பாசிடர் பேக்ல லனின் யமால் பேக் சூப்பரா இருக்குன்றாங்க ப்ரோ. யமால் ட்ரை பண்ணி பாரு. And that's caused a worry or two. Well, he doesn't need a second invitation even from that range. Now that's well seen too. Modric, Cafu, and it's Rodri. Tries to pass it through, and he was quick to react. Rodri, Modric. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Mbappe! Bro. Oh, there's a probing ball. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Mbappe. Now it's Mohamed Salah. Mohamed Salah will not want to lose out here, not against this opponent. Looking for options for movement. Picked out brilliantly. Shot a goal! சரியான பாஸ் ப்ரோ. சரியான அசிஸ்ட். Swift. யூஸ் திஸ் ஆப் ப்ரோ. பிரிசம் லைவ் இஸ் ஷிட். நல்லா தான் இருக்கு. பட் இதுல ஓவர்லே மட்டும் ஆட் பண்ண பார்த்தா சூப்பரா இருக்கும் தலைவா. ஓவர்லே மட்டும் இப்ப ஆட் பண்ணு. And it's very nicely done. Palmeiras have taken the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And it's Modric. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Just more than 15 minutes till half-time. Some really good ball movement. He has a look up. Mohamed Salah! ஏன்டா சலா அடிச்சா மட்டும் கோலே போக மாட்டேங்குது. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலடா. வில்லிச்கல்லாம் இப்ப எதுக்குடா குடுத்துறீங்க? பவர் கம்மியா கொடுத்தா கீப்பர் கையில போகுது. பவர் அதிகமா கொடுத்தா போஸ்ட்ல அடிக்குது. அப்ப கோல் உள்ள எப்படி தான் அடிப்பான் அவன்? எனக்கு அதான் புரியல கோரியானுக்கு. They want to be quick to recover this. பவர் அதிகமா கொடுத்தா தூக்கி வெளில அடிக்கிறான். What if the shop also make ask money? It's their second corner of the game. அத வேற ஏன் தம்பி ஞாபகப்படுத்துறீங்க? Nesta getting this one clear. Madrid have the chance to go the other way. And this is Mohamed Salah. Oh, that's superb. And a chance! நீ அங்க பாத்தியா ப்ரோ? தலைவன் 4-6 இந்தியா விசிபி. ஆமா ப்ரோ, மேட்ச் முடிச்சு ஹேண்ட் ஷேக் கூட பண்ணாம போயிட்டாங்களாமே இந்தியன் பிளேயர்ஸ். மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அந்த மேட்சோட வின்ன வந்து நாங்க அந்த அட்டாக் பண்ண சோல்ஜர்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நாங்க அர்ப்பணிக்கிறோம்ன்ற மாதிரி சூரியகுமார் யாதவ் சொல்லிருப்பான் போல. சொல்லிருக்கான் போல. Madrid grab the equalizer and we're all square. This is exactly the kind of contest. Mbappe! He's done very well. இல்ல பிசி போட்டோ செலிப்ரேஷன் போறது மெஸ்ஸி அம்பாசிடர் பேக் வாங்கணும் பிசி. நயா சொல்ற மொரட்டு புஷா பாயா மொரட்டு புஷ். ஓகே ப்ரோ, பாய் ப்ரோ. He gets big. Oh, the ball's run loose here. And that was very necessary. And the referee brings the first half to a close. Nothing to separate the two teams at half time. They've both given it a எல்லாரும் லைக் போட்டு பாருங்க மக்களே. Let's go for 50 likes மக்களே. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I don't think either side will have too much to complain about or worry about, Peter. 1-1 is a fair reflection of ஒரு 5 வரைக்கும் லைவ் போடு. வாழ்த்துக்கள். எதுக்கு சம்பந்தமே எல்லாம் வாழ்த்துக்கள் அது நீ பதில் சொல்லு ஃபர்ஸ்ட். Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident. டீம் மேட்ச் தெரியாம இப்ப அந்த இத போட்ட பத்தியா வாழ்த்துக்கள். 1-1 at half time. And we are back on the way. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Vieira. And here's Mbappe. Applies the finish! It's run loose. Who's going to get... Oh, what has happened here? And he's straight... வணக்கம் bro, Star Boy TFC. வணக்கம் மச்சி. வெரேசி ப்ரோகிரஷன் சொல்லு bro. இந்த மேட்ச் முடிச்சு ஷோ பண்ற மச்சி.
மா கதவை மூடுமா. Now has he got the beating of his marker here? Mbappe, Rodri. Scholes. 60 minutes played. Here's Scholes. He's on it. Can he get away? That's an imaginative pass. Lovely pass, but it's Cristiano Ronaldo! இதாவது கோல் போங்கடா. அப்பா. They've scored. Next big time in eFootball BC. இன்னும் எந்த அப்டேட்டும் வரல தலைவா. இப்போதைக்கு பிக் டைம் எதுவும் வராது. வந்தா மேபி எபிக் தான் வரும். Players in that position I think would probably fluff. And it's Cristiano Ronaldo. Bro இந்த மாதிரி டாக்லிங் தான் bro பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்றானுங்க bro. There was no way through. Costa Curta. Nesta. That is good alertness. Modric has a look and plays it forward. And this is Ronaldo. Mohamed Salah. Chouameni. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Nesta. Costa Curta. Baresi. And back to the goalkeeper. Now Costa Curta. Rodri. Baresi. And it's Modric. Mbappe. Cafu. Now, can they get him away? Salah. Expertly cut out, really nicely done. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. He shifted it to the flank. Rummenigge over to the left. Kvaratskhelia gets a cross in. And he's there to clear it. Not the most accurate pass. In the match தலைவா. Prashant bro join the Instagram group, will update any updates. Leo bro Insta link. ஆமா ப்ரோ அவன ஃபுல்லா அப்டேட்ஸ் பத்தி தான் ப்ரோ இன்ஸ்டால பேசுவாங்க. அது யார் வேணா மெசேஜ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இன்ஸ்டால. யாராவது ஜாயின் பண்ணலாம் அந்த குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. 2003 பிளாக் லென்சர் மாதிரி நெக்ஸ்ட் பிக் ப்ரோ நீ ஃபுட்பால்ல. ஏதோ சொல்றேன். Win the match BC then talk. ப்ரோ மேட்ச் வின் பண்ணிட்டோம் ப்ரோ லியோ ப்ரோ. இப்போ பேசலாமா? லியோ ப்ரோ I won the match. இப்போ பேசலாமா? My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. Division 2 நினைக்கிறேன் தலைவா. அடங்கொய்யால. One more point bro. One more point to Division 2. Come on மக்களே, let's go for 50 lakhs மக்களே. இல்ல ப்ரோ நீ சும்மா டோன்ட் டாக். இல்ல ப்ரோ நீ சும்மா இரு பரவாயில்ல. திருவில்ல பாஸ்ல போடு ப்ரோ. ஐ am in 400 rank rating ப்ரோ. மஜா ப்ரோ. 400 ரேட்டிங்கா? 400 ரேட்டிங் எவ்வளவு ப்ரோ? 1900ல இருப்பீங்க. 1900 பிளஸ்ல இருப்பீங்கனாலும் 400 ரேட்டிங் கிட்ட வருமே. 400னா 2000 பாயிண்ட் கிட்ட இருக்கணுமே ப்ரோ. டியாபி ஐயா மேல ஃபுல்லா ஜாம்பவான் சார் இருக்கானே ப்ரோ. I am stuck in 1300. 10 win 10 loss. மஜா பாயாசம். 1400 ப்ரோ. நான் இப்போதான் I am in 400 rating னா இப்ப 1400 சொல்றேன். So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable.
Just listen to that noise. This அதுதான் place தெரியல is 1400 definitely பாயிண்டா இல்ல Let's hope we 1400 get a ரேங்கான்னு contest கேக்குறேன். worthy of the setting. ஒன் மிஸ்ஸிங்கா வாய்ப்பு. So off we go then. Oh, easy pickings there. இப்போ எதுக்கு நான் லாஃப்ட் போட்டேன்னு நினைக்க தெரியல. I'm really sorry for that lot of laughed pass. He's forced to go back. And that is a little undercooked. And it's Cristiano Ronaldo. Oh, good-looking ball. There's the golden nugget. That is Paul Scholes, one of the game's unsung heroes. And nothing seems to change him. All that adulation, he's the same bloke. Agreed, but on a world level, he ought to have higher status. But he's never been one for night overlay add பண்ணு bro. அது பாக்குற மச்சி. பிசி சும்மா போடாத பாஸ. அதான் சாரி கேட்டேன்ல bro. அதான் தெரியாம போட்டேன் அது. எனக்கே தெரியும் அத நான் போட்டது தேவையில்லாத பாஸ். And he's taking no chances there. Batistuta. Messi. Neatly clipped into space. Well read. And the danger is averted. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that was... Nah bro, lendra adu app. Oh, that's a fine interception. Costa Curta is there to clear. Vinicius Junior puts his foot on the gas. Tries to pass it through. Baresi promptly onto that, and that is that. And that's really well manoeuvred. Can he get on the end of this? Hernandez! Albeit perhaps momentary. bro, division la kuda card vartha bro. Kuda card. Bro, varthu dhaan thaliva. Avna pale legend thaliva. Mbappe ge mari am bro avan. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Aubameyang. And here's Vinicius Junior. Modric. Rodri did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Now it's Forlan. He's got plenty of space out wide here. It's goals! Wow, Sirana Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. I thought it was a goal. Vinicius Junior looking to be a menace in the final third. Modric, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. எப்பறா இது clear அடிச்சா திருப்பி அவன் குண்டிலே அடிக்குது பால். Modric. Well, a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. And here's Cristiano Ronaldo. One touch pass skill தான் bro கிடைக்கவே மாட்டேங்குது டென்ஷன் ஆகுது. Vinicius Junior. And this is Ronaldo. He's found a way through. Koundé defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Vinicius Junior. Rodri. And we've reached Vini pass. So we go. இதுடா இப்ப சம்பந்தமே இல்லாம கமெண்ட் பண்ற. அந்த டைம்ல we can't able to catch him. Here we not sure about card will be like OG card, but it's good card. Win பண்ண வேண்டிய 15 மேட்ச் டிரா ஆச்சு bro. ஆனா இஸ்கோ கிடைக்கல எனக்கு 29 டிரா. bro சொல்றேன் 29 டிராவா. A little rushed, panicked even at times. Still waiting for this to take off. It's goalless at half-time. And we're off again. 0-0, and we're at the halfway point. Baresi. Rodri. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Threads one in. Well cut out. No margin for error there at all. That's a cute ball. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, just skips Cristiano Ronaldo! இந்த மாதிரி தச்சி. No, that wasn't kidding anyone. இது மாதிரி bro ஏமாந்துறேன். ரைட்டா கீப்பரை ஏன் இத எனக்கே போடுறானுங்க bro. இது மாதிரி bro முன்னாடி நான் பண்ணுவேன். ஏன் bro அப்படியாது. He gets his hands on the ball.
என் மிட்டா எனக்கே போறானுங்க ப்ரோ இவனுங்க. Picked out brilliant and Batistuta. Oh, nearly. Opponent fooled you. அதான் ப்ரோ சொல்றேன். அந்த வேலை தான் ப்ரோ முன்னாடி நான் பாப்பேன். கீப்பரை வலிச்சிட்டு வர மாதிரி வலிச்சிட்டு வந்து டப்புன்னு விட்டுருவேன். இப்போ அதை எனக்கே போறானுங்க அந்த பிஸ்கெட். Suddenly game speed ஆகுது BC. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. And the pass is intercepted. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. பாஸ் அடிச்சு ஏற மாட்டான் ப்ரோ. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Vinicius Junior. Vinicius Junior, chance for a shot! Finally, the deadlock is broken. What a time to take the lead. But now comes the dilemma of whether you want to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option, in my experience. No space, no problem. You just cannot stop him. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away. Cantona! ஏய் எப்பறா பின்னாடி ராட்ரி புடிக்கிறான் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ அவன் ஷாட் எடுத்தான்? ராட்ரி வந்துட்டான் ப்ரோ அந்த இடத்துல. இதோ பாரு ப்ரோ ராட். Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back. And nothing less. BC, I noticed when you do a counter, you have only 2 players. That's the rest. நான் அவங்கள கவுண்டர்ல கூப்பிட மாட்டேனே. To the reality of modern football, Peter, you get press from the front and you have no time on the ball whatsoever. You can't afford to switch off for a moment. வெறுப்பு ப்ரோ, வெறுப்பு ப்ரோ, வெறுப்பு ப்ரோ, வெறுப்பு ப்ரோ. Madrid choosing to make the first change, and that has added a whole new complexion to the game. Such a big goal, Peter. Just when the opposition thought they could turn the screw, they're back to square one again. The manager will be absolutely delighted with such a response. Baresi gets over and intercepts. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. And the shot! It's run loose. Oh, it's fallen loose again! Yo, bro. Target. Bro, first பண்றோம் bro match. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. He's free. He has got space. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. கடவுளா பார்த்து உனக்கு கொடுத்திருக்கான் penalty. Game changing chance. But you have 4 attackers. Why you are not using for 1-1? 1-1 அவன் மார்க் பண்ணிட்டான் bro. என்னோட சென்டர் ஃபார்வர்ட் மார்க் டி பார்த்தாலே தெரியுது. The ball is on the spot. Here we go. penalty தான் bro கடைசி வாய்ப்பு. அப்பா They've scored! Not a twitch, not a blink. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. Madrid take the lead. Now it's just a question of holding on. That's that, the end. Last case win 27 draw 29 minutes. But you have 4 attackers. Sets of fans. A truly emotional roller coaster that. Cristiano Ronaldo. Come on நண்பர்களே, let's go for 50 likes நண்பர்களே. நிறைய பேர் லைக்கே போடாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. எல்லாம் லைக்கே போட்டு பாருங்க bro. Patrick 2.0 வா. Madrid leave it late, but in the end it was great. Well, this looked like it had a draw written all over it, Peter. So credit where it's due. Ronaldo எல்லா மேட்சும் 7.5 ரேட்டிங்ல இருக்கான் தலைவா. அப்பா. I think Ronaldo 450 கோல் அடிச்சிட்டு இருப்பான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. Yeah, back to Division 2 நண்பர்களே. Division 2 வந்துட்டோம் bro நான் அப்புறம் bro வரணும் bro மார்க் பண்ணாலும்
அட்டாக்கு நான் கூப்பிட மாட்டேன் தலைவா அந்த 1-2 பாஸுக்கு நான் தப்பு பண்றேன் 446 கோல்ஸ் தலைவா இன் 405 மேட்சஸ் 1274 தான் லாஸ்ட் பேஸ் என் ரேட்டிங் என்ன ப்ரோ சொல்ற பட் இந்த சீசன் நீ வந்து ரேங்கிங் தர மாட்டுக்கிற ஓகேவா டாக்கி ரூபா தான் ஷோ இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கவுண்டர் அட்டாக்ல ரொனால்டோ ப்ரோ 2 பேரை டிஃபென்ஸ்ல போட்டிருக்கேன் மா அம்மா போன் அடிக்குது டார்கெட் 1000 பிசி இது பார்த்துட்டு ரைட்டுப்பா ஆர் வினி அனதர் கவுண்டர் மேக் சலா ஆர் வினி ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த இடத்துல எனக்கு நான் அது ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் இப்போ வந்து நான் சலா வினிய வந்து கவுண்டர் வந்து ஹோல் பிளேயர்ல வினி அந்த ஹோல் பிளேயர் நான் மேலே போட்டேன்னா எனக்கு அந்த இடத்துல ஒரு கேப் கிரியேட் ஆகுது அந்த இடத்துல எப்படி பார்த்தோன்னா பால் போனா எதுவுமே இப்போ வினி ஃபாஸ்டா இருக்கனால அந்த இடத்துல ட்ரிபிள் பண்ணி டப்புன்னு வந்துட முடியுது என்னால பட் வினி அந்த மாதிரி பண்ண முடியல மேல கவுண்டர் அட்டாக்ல போட்டா மேலே நிக்கிற மாதிரி இருக்கு டைட் மார்க் போட்டுறானுங்க மேபி நான் தெரிஞ்சு சலாவை யூஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் சலாவை கவுண்டர் அட்டாக்ல போட்டா கூட மேபி குட்னு தோணுது எனக்கு ஏன்னா வினி வந்து மேல மாட்டிக்கிறான் கவுண்டர் அட்டாக்கர் போட்டா டைட் மார்க் மேன் மார்க் போட்டுறானுங்க தட் வில்லேஜ் கலர் கார்டு சலா நிரிப்டு எம்பாப்பே கீழே ஹோல் பிளேயர் ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் கிடைக்குது எனக்கு டிஃபென்ஸுக்கும் நல்லா வந்து சப்போர்ட் பண்றான் மேல கவுண்டருக்கும் டப்புன்னு ஏறிடுறான் எம்பாப்பே பெட்டர் மேக் ஹிம் கவுண்டர் எம்பாப்பே இல்லையா எனக்கு கீழே ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குன்ற எம்பாப்பே கீழே வரான்ல கீழே இருந்து மேல போறான்ல அந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு சப்போர்ட் கிரியேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கு கீழே டிஃபென்ஸ்ல அதான் பாக்குறேன் உனக்கு கீழே சப்போர்ட்டே இல்ல ப்ரோ யூ டூ அட்டாக்ஸ் அப்படின்றியா சரி வேணா எம்பாப்பே கவுண்டர்ல போட்டு பாக்குறேன் அவன் பேஜல மூச்சல கமான் மக்களே லெட்ஸ் கோ ஃபார் 50 லேக்ஸ் மக்களே நிறைய பேர் லைக்க போடாம பாத்துட்டு இருக்கீங்க நண்பா லைக்க போட்டு பார்க்கலாம் நண்பா Let's go for 50 lakhs நண்பர்களே The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. டூ பேர் வச்சு எப்படி 3 டிஃபென்ஸ் ப்ரோக் ஆகும் தலைவன் சாங் மாஸ் கனெக்ட் ப்ரோ And that gets things running. இல்ல ப்ரோ லூகா வந்து ஆர்த்தன் செட்டர்ல அவன கவுண்டருக்கு கீழ வந்துறான் அதனால ஒரே ஒரு ஆங்கர் மேன் தான் கீழ இருக்கான் Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, I really like this lad, Jules Koundé, a lot. He isn't the biggest, but he's known for having a big character. Makes up for that. He's brilliant in boxes. Pandam bro, Mbappe counter attacker la potrukka. Much bigger than him. You add a little bit of pace to that, and he's a formidable presence at the back. Well, quite no argument for me on that one. Now it's Cruyff. Kaká. Has a shot! Division 2 10 பேர் Into Milan with 1.0 பேரா ஓகே percentage 4 போது இன்கிரீஸ் ஆகும் தலைவா and that should get the job done. And it's Isco. Neither of these two want to come off second best. Oh, that's fabulous. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. I'm struggling to work out whether that was let's see this match. Okay, தலைவா பார்க்கலாம். And that's going to be a booking. Absolutely focused then on the defensive side of his game. He's dealt with that very well, Peter. It's a real decent chance.
இந்த மாதிரி தான் ப்ரோ மிஸ்டேக் பண்றேன். சி Nicely spread. இந்த வெயிரா வச்சு மேன் மார்க் பண்ணிட்டானா? Big header. We'll simply have to tip his hat to the bro keeper. Vera அப்படி ப்ரோ டப்புன்னு கவுண்டருக்கு வரான், எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் ஹாலண்ட். Man United yesterday got இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சிரானே, நான் கூட டிரா கூட பண்ணிடலாம்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. பார்த்தா புள்ளைங்க இவ்வளவு கேவலமா ஆடுறானுங்க. He's on it. Can he get away? Cleared without hesitation. Vieira. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Madrid so far providing no real test at all for the goalkeeper. Oh, well played. That has snuffed out the danger. That's a lovely, neat pass. Mbappe. Vieira. ஏய் யாரா வியரா போட்டு ஸ்லோ ப்ரோ மாத்திட்டேன். ஓகே தலைவா, ஆனா 85 பிளஸ் ஸ்பீடு இருப்பான் ப்ரோ. அவனே ஸ்லோவா இருக்கானா? அவனுக்கு நல்லா தான் ப்ரோ இருப்பான், ஸ்லோவா தான் இருப்பான், பட் ரொம்ப ஸ்லோவானா இருக்க மாட்டானே. Little pass back. That's good pressure. It gave him no other choice. Turns and goes back. Chance for a shot. Short changes him with that pass. Vinicius Junior gets into some space. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Driving on and making good progress. Oh, good spread. Oh, that looks a cracking ball. Cross is blocked, and that's a corner. Not Vera moment then pass. It's their second corner of the game. எனக்கு தெரிஞ்சா வெயிரா ஏதோ பண்ணி வச்சிருக்கான் ப்ரோ. மேன் மார்க் பண்ணிட்டானா டைட் மார்க் பண்ணிருக்கானா தெரியல. மேன் மார்க் தான் பண்ணிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் வெயிரா வச்சு. It's been taken short. Chance to deliver. Modric clears. And now a sudden chance to counter. And it's lofted through here. Can that comfortably. They've got to make this nice and quick. டோகு சூப்பரா ப்ளே பண்றான் பிசி. டோகு மஜா தலைவா. டோகு ஸ்பீடே 95 பிளஸ் வரும்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. நேத்து டோகு ஒரு கோல் கிரியேட் பண்ணா பாத்தியா ப்ரோ? சரியான மடி மச்சி உள்ள எடுத்து போனான் ப்ரோ. ஃபோர்டன் ஹெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் கோல். சம கோல் அது. நெக்ஸ்ட் பாகிஸ்தான் மேட்ச் அது கேவலமா இருந்து தலைவா. பாகிஸ்தான் இந்தியா மேட்ச் மாதிரியே தெரியல. ரிஸ்வானும் கிடையாது, பாபர் அசாமும் கிடையாது, அஃப்ரிடியும் கிடையாது, அந்த மெயின் டீமே கிடையாது ப்ரோ. இந்தியா மாதிரியே இருந்தது. இந்தியாவோட மெயின் பிளேயர்ஸ் யாருமே இல்ல, அதை ப்ளே பண்ற மாதிரி. பாகிஸ்தானோட மெயின் பிளேயர்ஸ் யாருமே இல்ல. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. He can get that clear. Now he's got space here. Kya varo puchirram bro yappa. And now they can clear their lines. Cruyff might just make this. Well, they've got it back in a hurry. Inter Milan finding their passes. Kaká on a strong run down the right. Va machi, sarkese, vanakkam machi. Welcome to stream machi. Lofted in. Oh, who's got the final touch there? Saptacha mommy. ட்ரெஷர் லிங்க் வருமா வராதா இல்லையா என்னன்னு சொல்லியா பிசி ப்ரோ? அது 25th தான் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு அது அப்டேட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். மேபி ட்ரெஷர் லிங்க் 2.0 வந்தா நான் கண்டிப்பா குரூப்ல அப்டேட் பண்றேன். பிரசாந்த் ப்ரோ குரூப்ல இருக்கீங்களா? அப்படி வர மாதிரி அறிகுறி இருந்தா எல்லாமே நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப்ல தான் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கேன்ல. அப்டேட் ஆயிடும். Isco did well to step in there. That was more than necessary. Oh, that's clever. Now this could be a chance. Can he finish? Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And he's there to belt it away. It is still anyone's game, 0-0. Good ball, good take. Real chance! இது மட்டும் கோல் போயிந்தனா வெறுத்துட்டு இருப்பேன் நான். ஏன்னா மேன் அப்படி புடிச்சிருந்தான் நான்.
That was a matter of மாமே ரேங்க் inches. புஷ் பண்றேன்டா. Oh, he overcooked that ஐயா one, aiming for நான் டாப் ரேங்க் perfection, புஷா. and he got it டெய்லி slightly wrong. கேம்ஸ் முடியல 2 to 3 டேஸ்ல 100 காயின்ஸ் கிடைக்கும் ப்ரோ. ஆமா 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 தலைவா. கமான் மக்களே, லெட்ஸ் கோ ஃபார் 50 லைக்ஸ் மக்களே. இப்போ எவ்வளவு லைக்யா விழுந்திருக்கு? ஏஜென்ட் விக்ரம், நீ 50 லைக்ஸ் போறனா 30 பிளஸ் லைக்ஸ் விழுந்திருக்கு போல. அப்பா do a counter and check bro. எங்க ப்ரோ கவுண்டர் மேக் பண்ண விடுறான் அவன்? டிஃபென்ஸ் தரமா வச்சிருக்கான் ப்ரோ. நவுத்த முடியல பால் அங்க. பாரு கரெக்டா வரானுங்க. ராட்ரி கரெக்டா இவனை பிடிக்கிறான். ஒண்ணுத்துக்கு 3 பேர் வந்து பால் எடுக்கிறானுங்க. எதுவுமே பண்ண முடியல. Mbappe. And here's Cristiano Ronaldo. Over to the left. Rummenigge. He's got away. Inter really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. And here's Mohamed Salah. Isco. Inter Milan are looking to break at pace. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Now it's Mohamed Salah. Knocks it into space. Mbappe delivered in. That, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Ronaldo is onto this. And the shot! Yes bro! What a double touch நண்பா. ஓபி வாலா கோல் ப்ரோ இது கண்டிப்பா. வினிசியஸ் ஜூனியர் என்ன மாதிரி ட்ரிபிள் ப்ரோ அந்த இடத்துல. வெறுத்துட்டு இருப்பான் ப்ரோ ஆப்பனட்டாங்க. என்ன மாதிரி கோல் தலைவா இது. அப்பா கொளுத்தல் 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 ப்ரோ. ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபையிங் கோல் ஃபார் மீ ப்ரோ இது. கோலாசோ வேணாம் ப்ரோ, விடு ப்ரோ, பாவம் ப்ரோ அவன். வெறுத்துட்டு இருப்பான் ப்ரோ. என்ன மாதிரி கோல் தலைவா. ஓபி போல்தே நண்பர்களே. டெய்லி கேம்ஸ் 5 பிளேயர்ஸ்ல இருக்கு. அதான் கூட தரமாட்டான் பிசி ஃபுட்பால் டென்ஷன் மீ. அங்க என்ன ட்ரிபிள் ப்ரோ போட்ட? இட்ஸ் டபுள் டச் நண்பா. டபுள் டச் டபுள் டச். 22 லைக்ஸ். Well, this looked like it had a draw written all over it, Peter. So credit where it's due. They found a way to win. மஜாக்கா மால் வின் ப்ரோ இந்த மேட்ச். ஆப்பனன்ட் அதான் நினைச்சேன் தலைவா. ஆப்பனன்ட் நல்லா ஆடும்போதே சந்தேகப்பட்டேன். ரொனால்டோ கார்டுனா வச்சிருக்கான் பாத்தியா, மேன்யூ கார்டு. கிரேட்டஸ்ட் ஃபைட்டர். A very good evening. சமைங்க. ரோலெக்ஸ் ப்ரோ இல்ல ஃப்ரீ ரைட் கார்டு இருக்க பேக்ல 5 பேர் தான் இருக்கான். ஆப்பனன்ட் நான் பேச சந்தேகப்பட்டேன். நல்லா ப்ளே பண்ண ஆப்பனன்ட். யோ என்னயா இது ஃபார்மேஷனே ப்ரோ. நான் ஃபார்மேஷனே பார்க்காம ஆடிட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. அதான் பார்த்தேன் என்னடா அது ருமினிகா விங்கர் மாதிரி ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தானே. நான் ஆப்பனன்ட் டீமே பார்க்காம விளையாடிட்டு இருந்தேன் எவ்வளவு தெரியுமா. அடப்பாவி. இந்த ரொனோ கார்டு இ ஃபுட்பால் வந்தப்போ வந்தது ஸ்டார்டிங் பேக்கு. தெரியும் தெரியும் மச்சி. மேன்யூ பாக்கு விட்டானுங்க எல்லாமே பார்த்தேன் நானு. நான் கரெக்டா எப்ப தெரியுமா நான் என் போன்ல எனக்கு நான் விளையாட ஆரம்பிச்சதான் இ ஃபுட் பெஸ்ட் டு இ ஃபுட்பால் கரெக்டா சேஞ்ச் பண்ண அந்த இயர்ல தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் கரெக்டா. அதுக்கு முன்னாடி எங்க அண்ணன் போன்ல தான் விளையாடி இருந்தேன். வைன் கிளாஸ். நண்பர்களே 20 வின் 7 டிரா 12 லாசஸ் நண்பர்களே. 50% வின் ரேட்ல வந்துட்டேன். இப்ப இன்னும் 1,18,500 ரேங்க் இருக்கு. என்ன ப்ரோ இப்படி பண்ற? டெய்லி கேம்ஸ்ல ரோலெக்ஸ் ப்ரோ பார்க்கணும் ப்ரோ. பார்த்துதான் தெரியும். இப்பதான் நீங்க பிரேக் பண்ணனு தெரியும். அதுதான் ப்ரோ ஒரு இதுல பாக்கல ப்ரோ. ஸ்டார்டிங்ல நான் டீமே ஒரு ஃப்ரீ எபிக்ஸ் வில் கம். இந்த ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் தலைவா. ஐ எம் ஃபீலிங் கில்ட்டி ஃபார் தட்.
சரி நண்பர்களே, லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கலாமா நண்பர்களே? ஐ திங்க் 2.5 hours கிட்ட ஸ்ட்ரீம் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஆப்ல ஒரு மணி நேரம், இதுல ஒரு மணி நேரம். ப்ரோ ஆல் குட் தானே ப்ரோ? இப்போ எல்லாமே பர்ஃபெக்ட்ல இப்போ நான் ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஏதாவது பண்ணமா இதுலயும்? இப்போ நான் மெயின் சேஞ்சஸ் என்ன பண்ணனா, அந்த கியூஆர் ஆட் பண்ண பார்க்கணும், அடுத்து ஓவர்லே ஆட் பண்ண பார்க்கணும். இது மட்டும் தானே, வேற எதுவும் கிடையாதுல்ல? வேற எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாதுல்ல இந்த ஆப்ல? எல்லாமே ஓகேல, ஆல் குட்ல, நான் வாய்ஸ்ல இருந்து ஸ்ட்ரீம் குவாலிட்டில இருந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்ட்ல. நண்பா நண்பிகளா, இத மட்டும் ஒரு டிவிஷன் ஆன் டுடேயா ப்ரோ? ட்ரை பண்ணலாம் ப்ரோ, நைட்டும் லைவ் இருக்கு, ட்ரை பண்ணலாம் நண்பா. நைட்டும் லைவ் இருக்கு, நைட் லைவ்ல புஷ் பண்ணலாம். நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன் லைவ் ஓவர்லே ஒன்லி, அவ்வளவுதான் ப்ரோ. அது ஓவர்லே மட்டும் கரெக்டா எப்படி ஆட் பண்ணணும் நான் பாக்குறேன். சிறப்பா பண்ணிடலாம் தெளிவா. வேற ஒண்ணும் கிடையாதுல, வேற எந்த குறையும் கிடையாதுல்ல ப்ரோ? நம்ம லைவ் ஸ்ட்ரீம் குவாலிட்டியில இப்போ வேற எந்த குறையும் கிடையாதுல்ல? கோடலூர் ரூபாய் சத்தம் கேட்டா வெடி முடிய போதுடா. என்ன ப்ரோ ரோலெக்ஸ் ப்ரோ, டெய்லி கேம் 5 பேர்ல 2 பேரு வந்துட்டோம் அட் பிசி கேமர். சொல்லு மச்சி. ரெக்ஸ் வைப்பர் சொல்லு தன்பா. எனக்கு ரைட் அண்ட் ஷோட் டைம் தரல பிசி. வச்சுக்கோ, இதுலயே செட்டிங்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோ. அதுதான் ப்ரோ விஷால் ப்ரோ, பார்க்கணும் ப்ரோ எல்லாத்தையுமே. சரி நண்பா, லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கலாமா? அவள் தானா? எல்லாம் பர்ஃபெக்ட். ஓவர்லே மட்டும் நான் அது பார்த்துட்டு வரேன் நானு. மிச்சம் எல்லாமே பர்ஃபெக்டா பண்ணியாச்சு. இந்த ஆப்ல எல்லாமே எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபையா இருக்கு. எல்லாமே சாட் கூட ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆப்ல செர்ஸா படிக்க முடியாது. யூ வில் ப்ரோ கேரண்டட் பிரசாந்த் வித் சான்ஸ். ஓகே ப்ரோ, ஐ ட்ரை. ஓகே மக்களே, லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கலாம் மக்களே. பாய் ப்ரோ எல்லாருக்கும். பாய் மக்களே, எல்லாருக்கும் பாய் ப்ரோ. நைட்டு லைவ்ல டிவிஷன் புஷ்டா இருக்கும். நைட்டு லைவ்ல பார்ப்போம். வெனஸ்டே வந்து நம்ம கோபி போடலாம். என்ன ஆப் இது? கேமராஃபி நினைக்கிறேன் தெளிவா, கேமராஃபி நினைக்கிறேன் ஆப் நேம். கேமராஃபி. பாய் ப்ரோ, பாய் நண்பா, எல்லாருக்கும் பாய் நண்பா. பாய் கேமராஃபி. பாயா பிசி, பாய் ப்ரோ பிரசாந்த் ப்ரோ, பாய் தலைவா. பாய்.